তো গত ক্লাসে আমাদের আলোচনা ছিল উইন্ড টারবাইন জেনারেটর নিয়ে। উইন্ড টারবাইন জেনারেটরের মধ্যে আমরা ফ্রিকোয়েন্সি এটাকে কন্ট্রোল করা শিখেছিলাম। আজকে আমরা জানবো যে কিভাবে ভোল্টেজকে কন্ট্রোল করতে হয়। তো ভোল্টেজ কন্ট্রোলের মেথডগুলাই বা কি কি সেগুলো আজকে আমরা ডিসকাস করব। এখান থেকে আবার আমাদের শুরু করতে হবে গত স্লাইড থেকেই। সেটা হলো এই স্লাইডের আমরা শুধুমাত্র ফ্রিকোয়েন্সিকে কিভাবে কন্ট্রোল করতে হয় সেটা যেহেতু আলোচনা করেছি, এখন আমাকে ভোল্টেজ কন্ট্রোলের উপর কিছু আলোচনা করার আগে প্রাথমিক কিছু জিনিস জানতে হবে। প্রথম পয়েন্ট হলো যে এখানে আমার যে উইন্ড টারবাইন জেনারেটরটা আছে, এখানে ভেরিয়েবল ভোল্টেজ এবং ফ্রিকোয়েন্সি ছিল। এখানে টাইমিং ডায়াগ্রামের সাথে 0 থেকে পাই পর্যন্ত 180 ডিগ্রি কন্ডাকশনে আমরা এটাকে অপারেশন করেছি, যার ফলে আমাদের এখানে পাওয়ার প্রডিউস হয়েছে। তো এখানে ছিল ভেরিয়েবল ভোল্টেজ এবং ফ্রিকোয়েন্সি, আর এখানে হয়ে গেল কন্ট্রোল ভোল্টেজ এবং ফ্রিকোয়েন্সি। তো আমরা শুধুমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি পার্টটা ডিসকাস করেছি, আজকে আমরা ভোল্টেজ পার্টটা ডিসকাস করব। একটা ফ্যাক্টর মাথায় রাখতে হবে যে আমরা যখন এইটা থেকে গ্রিডে দিব তখন বাড়তি কিছু ফিচার আমাদেরকে একটু মাথায় রাখতে হবে। তো এখানে পাওয়ারের একটা বিষয় আছে যে আমরা লোড অ্যাঙ্গেলের কথা জানি ডেল্টা। তো যদি মানে আমরা যদি এখান থেকে এখানে যে পাওয়ারটা পাঠানোর সময় যদি অ্যাঙ্গেলটা ঠিক রাখতে, তাহলেও আমাদের এইটা সাকসেসফুল ভাবে অপারেট হবে না। কাজে আমাকে উইন্ড টারবাইন থেকে যখন আমি গ্রিডে দিব তখন আমাকে এটা রাখতে হবে, এটা মাথায় রাখতে হবে। তো এখন আমি নতুন স্লাইডে বলছি যে কি কি ফ্যাক্টর মাথায় রাখতে হবে যখন আমরা একটা উইন্ড টারবাইন জেনারেটরকে গ্রিডে কানেকশন দিব। তো সেটার জন্য আমরা এখানে একটা ছবি দেখাচ্ছি, এখান থেকে আমরা কিছু এক্সপ্লেন করব। তো প্রথমে আমি কিছু মার্কার দিয়ে কয়েকটা ফান্ডামেন্টাল পয়েন্ট বলে নিই। মার্কার ঠিক না, এখানে আমরা একটা টেক্সট বক্স নিতে পারি, অথবা এখানে আমরা একটা 4টা পয়েন্ট আমি আনতে চাচ্ছি। এখানে 4টা পয়েন্টের মধ্যে প্রথম পয়েন্ট হলো যে ফার্স্ট পয়েন্ট হলো যে এখানে আমি লিখলাম ম্যাগনিটিউড অফ ভোল্টেজ বা ভোল্টেজ ম্যাগনিটিউড। ম্যাগনিটিউড অফ ভোল্টেজ এটা হচ্ছে একটা ফ্যাক্টর। আমি মোট বলেছি 4টা ফ্যাক্টর আমরা এখানে একটু আলোচনা করব। তো প্রত্যেকটা পয়েন্টকে আমি পাশাপাশি নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাচ্ছি, তাহলে আমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। প্রথম হলো ম্যাগনিটিউড অফ ভোল্টেজ, ঠিক আছে? এই লেখাগুলোকে আমরা এখান থেকে শুরু করি। এখানে বসাই ম্যাগনিটিউড অফ ভোল্টেজ, এটা হচ্ছে একটা আমাদের প্যারামিটার। তো সেটা কিরকম হতে পারে? ম্যাগনিটিউড অফ ভোল্টেজটা দুই রকম হতে পারে। এই ম্যাগনিটিউড অফ ভোল্টেজটা হতে পারে যে ম্যাগনিটিউড অফ ভোল্টেজটা হাই হতে পারে অথবা লো হতে পারে। আমরা একটু দেখবো কেমন হতে পারে এবং কোন ক্ষেত্রে কি হয় সেটা একটু আমরা দেখি। তাহলে ম্যাগনিটিউড অফ ভোল্টেজের মধ্যে প্রথম আমরা বললাম যে এটা হলো যে হাই হতে পারে, আর কি হতে পারে, লো হতে পারে, ঠিক আছে? তাহলে ম্যাগনিটিউড অফ ভোল্টেজের মধ্যে আমি দুই রকম পাচ্ছি, একটা হচ্ছে হাই, একটা হচ্ছে লো। আচ্ছা, তো যেহেতু দুই রকম আমি পেলাম, কাজেই কোন ক্ষেত্রে আমাদের গ্রিডের সাথে আমাদের যে উইন্ড টারবাইন জেনারেটর আছে কোন কোন ক্ষেত্রে কি কি প্রবলেম হবে সেটা একটু আমি বলে নিচ্ছি। তো ম্যাগনিটিউড অফ ভোল্টেজ যেটা আমরা এই ইনভার্টার থেকে প্রডিউস করব,
এই ইনভার্টারের ভোল্টেজটা যদি বেশি হয় তাহলে আমাদের গ্রিডে কি সমস্যা হবে এটা একটা জানতে হবে, আর যদি কম হয় তাহলে কি হবে সেটা একটু জানতে হবে। তো আমাদের এখানকার কন্ডিশন হচ্ছে আমাকে এখানে সেম রাখতে হবে, ঠিক আছে, সেম অ্যাজ গ্রিড ভোল্টেজ। আর ম্যাগনিটিউড অফ ভোল্টেজ অফ দ্য গ্রিড কানেক্টেড ইনভার্টার। তো তিন রকম হতে পারে, আমরা বলছি হাই, লো আর সেম অ্যাজ গ্রিড ভোল্টেজ। আচ্ছা, এখানে আমরা একটা বুলেট পয়েন্ট বসাই দিই। এটাকে গ্রুপ করে নিই তাহলে আমাদের একটু সুবিধা হবে। কয়েকটা দাগ গ্রুপ হয়নি। আচ্ছা, এখন কি করা যায়, আমরা একটা একটু উপরে তুলে নিই তাহলে সুবিধা হবে। আচ্ছা, কন্ট্রোল দিয়ে নিই। আচ্ছা, এখন যেটা করা যায় এটাকে আমরা একটা সরাই নিই এখান থেকে। সমস্যাটা হয়ে গেছে, এটা গ্রুপ ঠিক মতো না করাতে ঝামেলা করতেছে। সেটা দেখে নিই, এটা গ্রুপ করে। মোটামুটি সব হয়ে গেল। এখান থেকে যদি আমি একটা নিয়ে নিই তাহলে সহজ হয়ে যাবে। প্রথমে হচ্ছে এইটা নিই, এইটা, এইটা, এরপর হচ্ছে এইটা, 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 ব্যাস, এবারে ঝামেলা নাই। গ্রুপ করলে আমি এটা দিয়ে অনেকগুলো এক্সপ্লেনেশন করতে পারবো খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে, এই জন্য আমাকে একটু গ্রুপ করতে হলো। সরি, একটু টাইম ওয়েস্ট হয়ে গেল। তো যাই হোক, আমরা এখান থেকে যেন খুব ক্লিয়ার একটা ধারণা পাই তার জন্য এটা তৈরি করলাম। এখন এখান থেকে আমরা যখন এক্সপ্লেন করবো তাহলে আমার যেন গোটা কনসেপ্টটা বুঝতে খুবই সহজ হবে। কেমন? তাহলে আমরা এখানে বসাই নিই, এইখানে বসাই নিলাম। এটা এই হলো আমার এই এক্সপ্লেনেশনটা থেকে আমাকে গ্রিডের ব্যাপারটা বুঝতে হবে, তাহলে আমাদের জন্য অনেক ইজি হয়ে যাবে গোটাটা। ঠিক আছে, তাই
এবার এটা ওকে আছে একদম ঠিক আছে। তাহলে আমরা এখন যেখানে ছিলাম সেটা একটু দেখে নিই। সেটা হলো প্রথম কথা হলো যে 3 রকম হতে পারে আমরা যেটা বলছিলাম। তো যদি হাই হয়, লো হয় এবং সেম অ্যাজ ভোল্টেজ হয় তাহলে কি আমরা সেটা একটু দেখি। আচ্ছা, এখানে আমরা একটা বুলেট বসাই দিই। এবার আমি দেখাতে চাচ্ছি যে যদি আমাদের কন্ডিশনটা হচ্ছে যে ম্যাগনিটিউড অফ ভোল্টেজ অফ দ্য গ্রিড কানেক্টেড ইনভার্টার হতে হবে সেম অ্যাজ গ্রিড ভোল্টেজ, তাহলে এইটাই আমাদেরকে ফলো করতে হবে। আর বাকি দুটো হচ্ছে নট রিকমেন্ডেড, ঠিক আছে। এটার পাশে আমি ক্রস দিয়ে দিচ্ছি, মানে এটা করা যাবে না, এটাও করা যাবে না, আমাদেরকে করতে হবে কোনটা, এটা করতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে এখানে আমি কি দিব, এখানে আমি দিব হচ্ছে ক্রস, এখানে আমার এটা চলবে না, ঠিক আছে, এটা চলবে না, এটা ক্রস দিলাম, এটাতেও ক্রস দিয়ে দিলাম, এবং শুধুমাত্র চলবে কোনটা, চলবে হচ্ছে সেম যেটা সেটা চলবে। সেম এর পাশে আমি এখানে একটা টিক চিহ্ন দিয়ে দিচ্ছি, ব্যাস, তাহলে আমাদের বুঝতে সহজ হয়ে যাবে। এখন প্রথম প্রশ্ন হলো যে আমরা এটাকে কিভাবে ঠিক করব, অর্থাৎ কন্ডিশন 1, এটা হচ্ছে আমি লিখতেছি যে কন্ডিশন 1, কন্ডিশন 1 হচ্ছে যে magnitude of voltage of the grid connected inverter should be the same as grid voltage. This is the condition 1, and this condition is the condition for grid connection this is actually the conditions of the three-phase inverter, conditions of the three-phase inverter for grid connection. এই কন্ডিশনটা এখন আমরা স্টাডি করছি। সেই কন্ডিশনটা কি, কন্ডিশনস অফ দ্য থ্রি-ফেজ ইনভার্টার, কন্ডিশনস অফ দ্য থ্রি-ফেজ ইনভার্টার ফর গ্রিড কানেকশন, ঠিক আছে। এই থ্রি-ফেজ ইনভার্টারটা আমি ব্র্যাকেটে লিখে রাখতে যাচ্ছি যে উইন্ড টারবাইন জেনারেটর, সংক্ষেপে আমি WTG লিখে রাখি, WTG অর সোলার পিভি, ঠিক আছে, সোলার পিভি। তাহলে WTG অর সোলার পিভি যেটা আছে, সোলার ফটোভোল্টাইক, এই সোলার ফটোভোল্টাইকের জন্য বা WTGর জন্য আমরা এখন যে ডিসকাশনটা করছি এটা কিন্তু সেম। তাহলে এখানে থ্রি ফেজ ইনভার্টারকে যদি আমরা কানেকশন করতে চাই দুইটা কন্ডিশন হবে, একটা হচ্ছে কন্ডিশন 1, সেটা হচ্ছে we have to keep the same magnitude of voltage of grid connected inverter. So the things come that how can we make the voltage same as grid voltage, এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট কনসার্ন। আর সেকেন্ড যে কন্ডিশনটা আছে কন্ডিশন 2 যেটা, তাহলে কন্ডিশন 2 তে আমরা বসাই দিই যে এখানে কি লাগবে, এখানে একটা লোড অ্যাঙ্গেল লাগবে, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে কন্ডিশন 2। কন্ডিশন 2 হলো the phase angle of the grid connected inverter, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে phase angle of the, দিয়ে দরকার নাই, phase angle of the grid connected inverter। তো এইটা কিরকম হতে পারে সেটা একটু আমরা দেখে নিই। এটা 3 রকম হতে পারে, একটা হচ্ছে phase angle-টা হতে পারে হাই or লিডিং, ল্যাগিং হতে পারে, আর একটা হতে পারে সেম, ঠিক আছে। তো এখন এই তিনটার ক্ষেত্রে কি হবে সেটা একটু আমাদেরকে দেখে নিতে হবে। আমি সবগুলো এক এক করে বলতেছি, তাহলে আমাদের জন্য সহজ হবে কন্ডিশনগুলো, ঠিক আছে। তাহলে লিডিং, ল্যাগিং এবং সেম, তাহলে এখানে আমরা কি করব, এখানে আমরা কিছু
সিম্বল ইউজ করব, যে যদি লিডিং থাকে, লিডিং হলে আমরা এখানে কি ইউজ করব, টিক চিহ্ন ইউজ করব, এবং ল্যাগিং এবং সেম এর জন্য আমরা ইউজ করব ক্রস। ঠিক আছে, ক্রস, সেম এর জন্য ক্রস। এখন প্রত্যেকটাকে আমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে। আমি এবার একটা মার্কারের সাহায্যে এই জিনিসগুলোকে এক্সপ্লেন করছি। ফার্স্ট এক্সপ্লেনেশন হচ্ছে, if the voltage is not the same as grid, so what will happen then? তাহলে এখানে হচ্ছে গ্রিড একটা আঁকাইনি, এখানে এটা হচ্ছে গ্রিড, GRID, আর এখানে আমাদের আছে থ্রি ফেজ ইনভার্টার। ঠিক আছে, এখানে আমাদের আছে থ্রি ফেজ ইনভার্টার, থ্রি ফেজ ইনভার্টার। এখন আমরা খুব সিম্পল একটা এক্সপ্লেনেশন যাচ্ছি, যে আমরা জাস্ট এটা থেকে কানেকশন দিয়ে দেবো এইভাবে, এটা একটা কানেকশন, এটা একটা কানেকশন, এটা একটা কানেকশন। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে এ, ফেজ এ, এটা বি, এটা হলো সি। এদের ভোল্টেজ গুলো কেমন হবে, একটা হচ্ছে ভিএবি, একটা হবে ভিবিসি, আর একটা ভিসিএ। এই তিনটা ভোল্টেজ আমাদের আসতেছে হচ্ছে ইনভার্টার সাইডে। ঠিক আছে, ইনভার্টার সাইডের ভিএবি এটার যে ম্যাগনিটিউড, ভিবিসির যে ম্যাগনিটিউড এবং ভিসি এর যে ম্যাগনিটিউড। সো ফার্স্ট থিং ইজ দ্যাট if the magnitude is higher than that of the grid voltage, so what will happen then? So if the magnitude of the voltage is higher than that of the grid, so what will happen then? So it will work as an inductive, capacitive load. So if the voltage is increased, the magnitude of voltage is increased, provided that the phase angle is the same. Okay, high, low, and same as grid voltages, provided that the phase angle is the same. We have to point out that condition 1, magnitude of voltage of grid or converter, provided that in bracket we should write that or for the same phase. And for the second condition, phase angle of the grid connected inverter for the same voltage. So please don't mix up these two conditions. So two conditions we have to fulfill. So condition 1 should be fulfilled and condition 2 as well we have to fulfill before we ensure the connection to the grid. So for the same phase, if the phase angle theta is the phase angle theta is the same, then the magnitude of the voltage in the inverter, if it is higher than that of the grid voltage, then it will work just like a capacitive load. So works or functions as a capacitive load, or it would function as a capacitor if the voltage is slightly higher than that of the grid voltage. And you know that this is known as synchronous condenser, so it could work as synchronous condenser, so functions as capacitive load. On the other hand, if the voltage magnitude is low, then it functions as an inductor. And inductive load, same as grid voltage, so it would neither function as inductive or capacitive load, but it would act just like a resistor. So we'll transfer the real power to the grid. Okay, so what will happen then? So reactive power would be exchanged. For that case, it means that reactive power is transmitted, or transferred, whatever. Reactive power is transferred. And for the second condition, reactive power is transferred. And for the third condition, the real power is transferred.
তাহলে আমরা কি কন্ডিশন পাচ্ছি এখানে? মোট 3টা কন্ডিশন পেয়েছি। যে প্রথম কন্ডিশনের জন্য সমস্যা ছিল কি, এখানে রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার ট্রান্সফার হচ্ছিল। তারপরের কন্ডিশনের জন্য আমাদের কি হচ্ছে, এখানে রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার ট্রান্সফার হচ্ছিল। রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার এটা হচ্ছে লিডিং, রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার ল্যাগিং, ইন্ডাকটিভ, রিঅ্যাকটিভ, ক্যাপাসিটিভ, রিঅ্যাকটিভ, আর দিস ইজ দ্য রেজিস্টিভ পাওয়ার for which real power is transferred. And for case 2, the scenario is just the opposite. If the phase angle of the grid connected inverter is leading, then it supplies real power or supplies power, because we are considering this condition same as grid voltage, there is tick mark. So if the voltage is the same, then the condition 2, leading, supplies power to the grid, and if it is lagging, that is the phase angle is slightly lower than that of the grid voltage. So what will happen then? So we have to plot these two things. So let's plot two voltages. First thing, if this is the inverter voltage and this is the grid voltage. Suppose this is the inverter voltage and this is the grid voltage. So three things could be happened. So if the grid voltage is, if we use different color, just like if we use green color instead of red, so the red color indicates the grid voltage and the green color indicates the inverter voltage. Okay. So three things could be there. First thing, if it is just same as the grid voltage, it could be slightly lagging, it could be slightly leading. So we are discussing three things. So first thing is that if it is leading, it means that the inverter voltage is slightly leading than the grid voltage. So if the voltage, if the leading angle is delta, so we can write like this. So we can write a delta. So delta is the leading angle for this case. So in that case it supplies power to the grid. On the other hand, if it is lagging, তাহলে কি হবে, এটাকে ল্যাগিং হয়, এখান থেকে যদি ল্যাগ করে আমি এটাকে এখানে নিয়ে চলে যাই, তাহলে কি হয়ে গেল, আমাদের এখন ইন্ডাকটিভ, যে আমাদের যে ইনভার্টারটা ছিল, ইনভার্টারের এখন যে ফেজ সেটা এখন ল্যাগিং এ চলে গেল। এই সময় সে কিন্তু কোনো গ্রিডে পাওয়ার সাপ্লাই দিতে পারবে না। it cannot supply power to the grid, rather it receives power from the grid. Instead of supplying, it would rather receive power from the grid, and the generator would work as a motor instead of the generator. So this is very unfortunate actually. And if the phase angle is the same, so no power would be exchanged. No power would be exchanged. So the condition 3, if we make the same phase angle, that is there is no phase difference between these two voltages, the magnitude is the same and the phase angle is the same. For that case, neither the real or reactive power would be exchanged from or to the grid, to or from the inverter. তাহলে এই হলো আমাদের কনসেপ্ট। তাহলে এইটা এনশিওর করতে হবে। তাহলে আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম ফ্রিকোয়েন্সি, আমরা কিন্তু এই গোটা জায়গাতে ফ্রিকোয়েন্সির কোনো আলোচনাই করিনি। ফ্রিকোয়েন্সির আলোচনা এই জন্য করিনি যে ফ্রিকোয়েন্সিটাকে কি থাকতে হয়, ফ্রিকোয়েন্সিটাকে তো সেম রাখতে হবে, তাই না? এটা তো আমরা সবাই জানি। প্রথমে আমরা ফ্রিকোয়েন্সিকে ঠিক করে নিয়েই এই আলোচনাগুলো করতেছি। আমাদের ফ্রিকোয়েন্সিগুলোকে আমরা গ্রিডের সাথে আগে অ্যাডজাস্ট করে নিলাম, ফ্রিকোয়েন্সিকে অ্যাডজাস্ট করার পরের আলোচনা হচ্ছে এগুলো, হচ্ছে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাডজাস্টমেন্টের পরের আলোচনা। তোকে কি করতে হবে, ফ্রিকোয়েন্সির সাথে সাথে ভোল্টেজটাকে সেম রাখতে হবে, আর যেটাকে আমরা বলছি ফেজ অ্যাঙ্গেল, ফেজ অ্যাঙ্গেলটাকে অবশ্যই লিডিং এ রাখতে হবে। আচ্ছা, লিডিং এ রাখলে কি হবে দেখি। লিডিং এ রাখলে আমরা সবাই যেটা পড়েছি ফান্ডামেন্টাল যে কনসেপ্টটা, ওটা কিন্তু একই থাকবে, এখানে কোনো নিউ কনসেপ্ট না। সেটা হলো যে আমাদের যে লোড অ্যাঙ্গেলটা তোমরা পড়েছো এর আগে, লোড অ্যাঙ্গেলটা কিরকম ছিল, যে এদিকে ছিল পাওয়ার পি আর এদিকে ছিল হলো ডেল্টা, না দুই ভাবে আঁকানো যায়, সরি, এটাকে আমি যদি এদিকে ডেল্টা আঁকাই এটা আমার সুবিধা হবে। এদিকে
জায়গায় এদিকে আছে। আমরা এরকম কার্ভ দেখেছিলাম যে একটা জায়গায় ম্যাক্সিমাম পাওয়া যায়, তাই না? এটা মনে আছে, এই জায়গাটা হচ্ছে পি ম্যাক্স পাওয়া যায়। তো ম্যাক্সিমাম পাওয়ার found at delta m load angle. If the phase angle is leading to delta m compared to the grid phase, if the phase of the grid is 0, and if we apply delta m leading phase to the inverter, then we obtain the maximum power, and we can control how much power is transferred from the inverter to the, suppose Pmax is 1 megawatt or 10 megawatt, whatever. So if we want to control the power, the amount of power to be transferred to it, so we can adjust the power by this way. So if we have to transfer 5 megawatt of power, so according to the load angle curve, we should select the value of delta, so that delta prime should be such that it can transfer 5 megawatt of power, or you can transfer any amount of electric power from this curve, which is known as load angle curve. You know it. So I am discussing that thing now, and for this, describe this inverter. This is sinusoidal pulse width modulated inverter. Before explaining sinusoidal pulse width modulated inverter, we have to explain few things. So how to obtain, so what is modulation actually? So modulation is nothing but add a carrier signal with the modulating signal. So this is known as same communication. Well, there is a carrier signal and there is modulating signal. And in that case, we are studying two different things. One is carrier signal. Carrier signal is represented by C, and reference signal is represented by R. Therefore, the subscript C represents amplitude of the carrier signal A oblique AC, and amplitude of the reference signal is AR. So this is the sign actually we are using here. তাহলে আমরা এই সাইনগুলো যখন জেনে গেছি, এখন আমরা খালি দেখবো যে আমাদেরকে কিভাবে ইনভার্টার থেকে সাইনুসয়েডাল ভোল্টেজটা আমরা প্রডিউস করব সেটা দেখব, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন আমরা দেখবো যে ইনভার্টার থেকে কিভাবে সাইন ওয়েভ তৈরি হয়। এতক্ষণে যে ফান্ডামেন্টাল আলোচনাটা হয়েছে, এটাকে আমরা সবাই ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছি? মানে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য। হ্যাঁ, এটা ছাড়া সোলার বা উইন্ড কোনো কিছুই আমরা কিন্তু গ্রিডে আসলে কানেকশন দিতে পারবো না এভাবে। হ্যাঁ, এখন আমরা আসতেছি যে এখানে কিভাবে আমরা সাইনুসয়েডাল ভোল্টেজটা তৈরি করব সেটা দেখব। ফার্স্ট থিং ইজ দ্যাট we have to apply, or we have to produce a carrier signal, and the carrier signal identifies, or the carrier signal determines which type of voltage should be obtained at the output terminal of that inverter. If the carrier signal is sinusoidal, so we can expect that at the output terminals of the inverter we will get sinusoidal voltage. But if carrier signal is other than the sinusoidal voltage, so the output of the inverter also changed. But before we connect it to the grid, we have ensured that we are producing sinusoidal wave. That is why I am discussing this. তাহলে আমাদের ফার্স্ট কন্ডিশন হচ্ছে, আমরা যখন একটা সাইনুসয়েডাল ইনভার্টার তৈরি করতে যাব, তো সেই ইনভার্টারের আমি স্টার্টটা একটু এক নজর দেখাইনি তোমাদেরকে। এই যে এখানে বাম সাইডে যেটা আছে, এই ইনভার্টারটাই হচ্ছে আমরা সেদিন দেখিয়েছিলাম 6টা সুইচ দিয়ে। এটা একটা সুইচ, এটা একটা সুইচ, একটা সুইচ, এটা একটা সুইচ। এই ছিল 6টা সুইচ। তো 6টা সুইচের জায়গায় আমি এখন জাস্ট কি করেছি, 6টা ট্রানজিস্টর বসিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে? Q1 Q2 আমার মনে আছে সবাই তোমরা জানো, Q5 and Q6। এই ডায়োডগুলো হলো ফ্রি হুইলিং ডায়োডের কাজ আমরা পরে বলবো। তো আমরা মোদ্দা কথা জেনে রাখি, এখানে একটা সুইচ আছে আর এখানে একটা ডিসি ভোল্টেজ, সেই ভোল্টেজটা আমাদের কনভার্ট হওয়ার পরে আমরা পেয়েছি। কিভাবে সাইন ওয়েভটা তৈরি হচ্ছে আমি সেটা এখানে এক্সপ্লেইন করার জন্য ছবিটাকে আলাদাভাবে এখানে নিয়ে আসছি। আমাদের এখানে করতে হবে কি, দুই ধরনের সিগন্যাল আমার লাগবে। আমি যদি সাইন তৈরি করতে চাই, we have to produce two different types of voltage. Is the carrier signal and another is the reference signal. So what is the purpose of carrier signal and what is the purpose of reference signal? So the voltage which is shown here with red color, this is basically carrier signal. So this carrier signal is sinusoidal. The carrier signal is sinusoidal, and we have to modify this writing just like it is.
So we can modify the writing amplitude of the carrier signal, which is sinusoidal. So we can modify this writing. So the carrier signal is sinusoidal actually. Sorry, এটা জায়গা আটলো না, একটু বেশি করে নিয়ে এই যে ঠিক আছে। The amplitude of carrier signal which is sinusoidal because we want to produce sine voltage. Then AR is the amplitude of reference signal. So where is the reference signal? Reference signal is the carrier signal. This is actually the triangular. The reference signal is sinusoidal. Control X. According to the figure, carrier signal is represented by green color actually. So we have to denote it. This is sinusoidal and this is triangular, actually not sinusoidal, this is triangular. The green color is showing the carrier signal which is just like triangular, and this is the reference signal actually. So amplitude of carrier signal should be green color, triangular. Yes, the reference voltage is sinusoidal. So if we convert the color, then it would be easy to understand. The color should be green actually. Because of the red color, there's a confusion. I would like to use green color. All right. So now we have which signal is the carrier signal. There is a triangular, and the signal is reference signal, which is directed by red color. Okay. So we have just taken away the signal outside. My computer is not working. I don't understand what is happening. Yes, and this is the reference signal, which is indicated by red color. So what we have to do, we have to connect a comparator here, which can compare these two voltages. One is carrier signal and this is reference signal. So how to do this, I am showing you. Okay, so we have to connect a comparator just like this, and you know the function of that comparator. It compares two voltages. So it compares basically the sine wave and the triangular wave, which should be given as input of this comparator. So this is a comparator circuit.
this comparator circuit compares these two voltage. One is sinusoidal voltage, another is triangular voltage, and it provides output to its terminal. And the output are shown here. So this is output, OPS, and these are the inputs. So these are the outputs, and these are the inputs. Okay. So how does it perform actually? So now we are explaining this thing. According to the function of that comparator, we know that a comparator compares two different voltages, which is applied to its input terminals. So this is the differential input, and the condition is that if the reference signal is, the magnitude of reference signal is higher than that of the carrier signal, the output voltage would be high, just like this waveform. This is the output. So from starting to up to here, so the voltage of triangular is higher, therefore the output is 0 here. But for this time interval, the reference signal is higher than that of the carrier signal. For that reason, the comparator provides us positive voltage or high voltage. We can write just plus here. So we'll get positive voltage for this moment. And just after this time period, the triangular voltage is higher. Therefore, it provides us 0 voltage. And the sinusoidal voltage is higher here. There is we will get positive voltage and so on. So this is the basic way how to produce this sinusoidal voltage. And when the reference signal is higher, or while the reference signal is higher than that of the carrier signal, the operational amplifier, the comparator provides us a positive voltage. And if for the first half cycle, we'll get 1, 2, 3, 4, and 5 pulses, and it depends on the carrier signal. If we apply more frequency, then the pulses would be more, and it depends on the carrier signal, the frequency of the carrier signal. And you have to understand that from starting to 0 to twice pi, there is a time period which is known as capital T. So if it is capital T, this is the sinusoidal voltage, and the voltage provides us a cycle, which is that the frequency is the same, that is the twice pi. But the frequency of carrier signal CF, the frequency of the carrier signal CS, is far higher than that of the frequency of the reference voltage. So we have to keep in mind that the frequency of the reference voltage should be always 50 Hertz or 60 Hertz, or the frequency as we needed in the grid. So FR is the reference voltage. So if we get 50 Hertz or 60 Hertz, we should provide the frequency to the reference signal, but carrier signal should be much higher than that of the reference signal. Just like your when you studied your signaling course, then you have understood that why is the carrier signal higher than that of the reference signal or modulating signal. So this is the thing actually. So carrier signal usually takes place in between 500 Hertz up to few kilohertz, several kilohertz range it could be. It depends on the design actually. So if we count our frequency, then we'll get 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 12 frequencies are there. So 12 multiplied by 50 Hertz. So what is the result? 12 into 5 is equal to 60. So 600 Hertz is the frequency of the carrier signal. If anyone asks you what is the frequency of that carrier signal, so your answer should be the frequency of the carrier signal is 600 Hertz. And what is the frequency of the reference signal? The frequency of the reference signal is 50 Hertz. And how does this produce sinusoidal voltage? It produces sinusoidal voltage by comparing the reference signal and carrier signal through a comparator, and the output voltage is applied to the inverter circuit. So as we see the pulse, this is the output pulse from the carrier signal. The output pulses are applied to the transistors. Okay, so transistors, and for that reason, the transistor produces sinusoidal output voltage. This is the basic theme how to produce the sinusoidal voltage. And one thing we have to remember that you can adjust the voltage by adjusting this reference signal.
This is the reference signal actually. So if we minimize the reference signal, so we will get less amount of voltage, and if we provide higher value of reference signal, we will get higher amount of voltages, as we have seen in the graph actually. So this is as simple as it is. This is quite simple to understand. So this is the thing. Now we have minimized the voltage. So if we minimize the voltage, the pulses would be narrower, and if we increase the magnitude of the reference signal, the pulses will be wider. And for this type of pulse, we will produce voltage just like this. I am showing you. What is the nature of voltage? The nature of voltage is, at first it would produce zero voltage here to here, but when we apply small pulse, the voltage will be suddenly up, and when it again goes back to zero, this again decreases, and when the next pulse appears, it increases, and the next pulse it is decreased, again it is increased and decreased. So by increasing and decreasing, it works actually. So it works that way. So if we think the shape of this voltage, so we'll get approximately just like a sine wave. So it doesn't look like just a sine wave, but it is very close to the sine wave. That is why it is treated as sinusoidal pulse width modulation. So how can we produce better quality sine wave voltage? If we apply higher amount of carrier signal, if the carrier frequency is high, then the shape of the voltage will be significantly high, and it looks just like a sine wave then. So as we are studying the theoretical part, when we will implement this concept, we will apply higher frequency in the carrier signal. So thanks for attending today's class. I've understood it clearly, related response. And CR কি আছো ক্লাসের মধ্যে? হ্যালো, সিআর শুনতে পাচ্ছো? সিআর কি আছো ক্লাসে? অ্যাটেন্ডেন্স কি কালেক্ট করা হয়েছে? শোনা যাচ্ছে আমাকে? কি ব্যাপার?